Somit ein herzlich willkommen wieder zurück zu eurem Foli von Folis Game House zur neuen Folge Let's Play Eleanor zum Crime Friday hier auf seinem Kanal auf YouTube. Ihr findet es natürlich auf Twitch, Instagram, Facebook und im selbigen Namen Folis Game House. Ja, zum Crime Friday natürlich wieder eine neue Folge von Eleanor, Part 20, eine höfliche Einladung. Wie gesagt, jeden Freitag gibt es hier Crime, Adventure, Singleplayer, Story-Modus, Spiele ganz einfach. Ob ein bisschen Adventure wie Uncharted oder hier ein bisschen Verbrechen aufklären, Eleanor oder GTA, die Story, je nachdem. Also was in die Richtung auf jeden Fall, ein bisschen Action auch, wie zum Beispiel Metal Gear Solid oder sowas. Also alles so ein bisschen bunter Mix. Aber mehr in so Richtung Story, reale Story-Modus, ein bisschen Crime. Und Samstag ist es halt immer so, da gibt es vor allem wieder den Mystery, Sci-Fi. Da gibt es so noch Fantasy-Spiele, Mystery-Spiele, Horror-Spiele. Alles davon Let's Plays oder Multiplayer mit ein paar Kollegen von mir zusammen. Den Mehrspieler-Modus zum Beispiel auch präsentieren. Ob das dann so wie zum Beispiel Borderlands oder was haben wir noch zusammen gespielt? Manchmal Apex oder sowas, all sowas in die Richtung oder Resident Evil als Horrorspiel. Ja, also so in die Richtung auf jeden Fall. Aber da gibt es, wie gesagt, jeden Samstag auf jeden Fall zu Sci-Fi Saturday hier auf Folies Game House und Freitag ist unser Crime Friday. Deswegen, ja, heute wieder eine neue Folge Eleanor, Part 20, eine höfliche Einladung. Die werden wir jetzt auch nachgehen, die höfliche Einladung. Und ja, herzlich willkommen an alle Hobbydetektive da draußen. Schön, dass ihr wieder mit hier dabei seid und meinen Kanal gefunden habt. So, eine höfliche Einladung. Und der geben wir jetzt nach. Sorry, ich hab Durst. So trocken und immer noch so warm, ey. Eine höfliche Einladung. A polite invasion. Hello, Miss Lichtman. How long have you been sitting there? Lichtman. Lichtman. Not long, Mr. Kelso. You look lovely, Princess. You haven't exactly caught me at my best. It's okay, Miss Lichtman. I'm a big boy. I know how to take my licks. Please, call me Elsa. Okay, Elsa? What can I do for you? I'd like to explain because I can join the dots, Elsa. Cole needs your help, Jack. The police department have frozen him out. Look, you're obviously a brave lady, but you can't fight all Cole's battles for him. I just wanted to apologize for... You don't have to apologize. You were right about Elysian Fields. Tell me something. What was Lou Buckwalter's regular job? He was a carpenter. He built sets for RKO, Warner Brothers. Set carpenter? Perfect. If you don't mind, Elsa, I'd like to get a little rest now. I've got a lot more dots to join, and it's making my head hurt. That's perfectly understandable, Mr. Jack. I hope we can meet again under less dramatic circumstances. Ebenso. DE. Hi. Ja, hi, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. You Kelso? Who's asking? Peterson, Assistant DA. You're in the wrong building, Peterson. This is a hospital.
A wise guy. Let me tell you a story, Kelso. Can I get the abridged version? My head hurts. You're a funny guy, Jack. What do you want, Peterson? A colorful character mentioned your name. He said that you might know something about... There's a problem with colorful characters, Peterson. First they send you over a drink, then they buy you dinner, then you get a phone call in the middle of the night for a favor. Try rubbing shoulders with some solid citizens. They're the ones you're supposed to protect. You finished, Kelso? For the moment. I'm going to run for DA, Kelso. The current administration stinks. And you want me to help? I'm looking for a DA's investigator. You get a gun and a badge and $120 a month. I get $150 a month now. I'm going after the Vice Squad, Kelso. It's going to get me elected. I've got something better. How about Leland Monroe? The property developer? Do you think I fell down the stairs? Bist du noch ein bisschen müde? Oder bist du schon ein bisschen müde? Willst du noch ein bisschen gucken, was auf YouTube so abgeht? Ja, dann, ja, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht auf jeden Fall und schön, dass du reingeschaltet hast. Vielleicht lässt du ja auch ein Like da, würde mich natürlich freuen. So, ich wusste, dass ich Feuer am Hintergrund habe. Ah, jetzt sind wir schon wieder kerngesund. Naja gut, ein bisschen verschrammt sehen wir noch aus, aber es ist wohl noch machbar. So. Thanks for the patch-up, Princess. It might be the only R&R I get for some time. Krankenhaus, sieht aus wie ein normales Haus. Aber na gut, das war wohl in den 70ern so damals. Hopp, hopp, hopp. Ist für eine Zeitung für uns? Nein. Das sah gerade dementsprechend so aus. Ah, wie haben wir denn hier? Das ist wohl der leitende Arzt. Und ich lass mich jetzt einfach mal selber, würde ich mal sagen. So. Dann bin ich mal gespannt, was auf das nächste von zukommt. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel vor über 10 Jahren gespielt, das letzte Mal. Auf PS3 damals noch. Meine ich. Ein bisschen länger, ein bisschen weniger, vielleicht 7 Jahre, aber jedenfalls schon weit her. Die Curtis Beef Apartments. So. Curtis Benson, Apartment 2. Das ist 1. 2 bis 3 geht's in die Richtung, okay. Remember me? Jack, it's good to see you. You've caught me at a slightly inopportune moment. Can we do this some other time? Back off, Curtis. Move away from the door. Jack, there's no call for that. You're smooth, Curtis, I'll give you that. You try to get me killed and you still Danke manage für to den be Like, polite about it. Gamezone.de. How could you accuse me of having anything to do with that? I want to know all about you and Monroe, Curtis. You give it up or I beat it out of you. Get the fuck out of here, Jack. You're fired. Who do you think you are? Get out of town now while you still have the chance. You have no idea what kind of forces you're dealing with here. I guess we've exhausted the passive options. Schön, Chef, hast meine Sit Qualle. tight, Curtis. So muss es sein. I'm taking a look around. Ne, ich hau dich ruhig nochmal
bisschen um. Genau, nimm dir erstmal was. Aha. How old are you, Princess? 16, Mister? Du bist sehr sympathisch vor. Oh, vielen Dank. Ich schaue How old gelegentlich are mal you bei really? dir aber dann auch vorbei. Nearly 13. Wenn ich das weiß. Wenn noch ein Abo da ist, auf jeden Fall. Dann finde ich dich sofort. You take love where you can find it as you get older. Love? That has nothing to do with love, Curtis. Some might find your romantic notions endearing, Jack. I find them very tiring. Kleiner eine You're drauf. finished, Curtis. That remains to be seen, Jack. I haven't told you about my new job, Curtis. DA's investigator. Who do you think the DA reports to, Jack? Get dressed, you're getting out of here. He's not so bad. He just lays on top of me and grunts for a few minutes. He's kind. And he buys me nice things. Get dressed, you're leaving. She will only come back. Sowas nennt sich Polizeikapitän. Voll der Schmuck. Haben wir noch irgendwelche? So, die haben wir jetzt gefunden. Das Lippenstift dran. Das war ja recht... Ja, doch. So. What exactly do Bananenkraft. you expect to find, Klebt. Jack? Naja, egal. Was ist das da? Hintertür. Was haben wir hier noch so? Da geht's wohl zur Straße raus. Nix wohl. Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. Guck dich vielleicht nochmal im Schlafzimmer um. Vielleicht ist ja noch irgendwas. Bop, 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 bop. Ah ja. Schachtel Zigarren. Dazu daneben den Zigarrenknipser, den klassischen aus den 70ern. Hier ist sonst nichts. Kein Bild. Kein anderer weiter Hinweis. Hier vielleicht im Schrank. Auch nichts. So, da werden wir uns einfach mal unterhalten, ne? What exactly do you expect to find, Jack? I want answers, Curtis. So pay attention. Please, Jack. I'm not a violent man. Motiv für Betrug. Fangen wir mal mit I dem don't ersten get it, an. Curtis. You're vice president of the company. Why take the risk? It's a simple business transaction, dear boy. Na, was meint ihr? Gelogen, nicht gelogen? Sollen wir guter Kopf spielen, böser Kopf? Oder gleich beschuldigen? Gehen wir so noch wach? Was meinst du? Guter Kopf, böser Kopf? Ich glaube, der verbirgt ein bisschen was. Ich würde ja gerne einen böser Kopf spielen. Was meinst du? Ja, nein? Du bist ja schon am Schlafen. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. So, ich spiele jetzt einfach mal den bösen Kopf, weil er nämlich seine Augen nämlich ziemlich... What is it with you people? Das How can you live any better? You already have houses, cars, yachts. Greed and avarice are very powerful forces for change, Jack. Combine that with the city's desire for progress, and it's a very heady cocktail. You need to be a very special man to be able to resist that. Hey, da wollen wir nicht gut. Da wollen wir guter Kopf machen. Verdammt. So, ach ja, bei der Wohnbau. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund.
You're talking about the future of Los Angeles. You cannot interfere with these plans. Information, Curtis. Business people who have joined forces to meet the demand for new homes. You and Monroe are going to scam those guys out of their GI bond. Jack, you are so naive. Das zweite schon. Why the big payoff in the Buckwalter case? It was bound to bring it to attention. Who could have predicted this particular confluence of events? Elsa Lichtman as the beneficiary who spurns the cash. The brilliant but flawed detective becoming her lover. And you, Jack, taking their bait. You buy green lumber and use it to build houses. How do you expect it to end? Mr. Monroe has a fine reputation for building houses. What would I know about his choice of building materials? Wenn ich jetzt wieder gute Kopf kriege. The DA will cut you a deal if you turn state's evidence. Nice try, Jack. But I don't think so. Very neat, Curtis. Maybe I can't work it out, but Phelps can. He may be many things, but he is one of the best detectives the LAPD has ever had. Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. Damals war unser Kollege Cole Phelps. Den Rest erledigen. Was machst du denn, Kollege Schnirschen? Hier waren wir doch schon. Eigentlich. Waren wir nicht fertig? Aber wir waren nicht fertig. What exactly do you expect to find, Jack? Die Steuerung ist ein bisschen... To get all of the stockholders, I need to follow the paper trail. Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. Aha. Das haben sie nie gesehen. You know they're coming after you. Immer. What exactly do you expect to find, Jack? Ah, da war noch was. California Lebensversicherung von Los Angeles, Kalifornien. Die California Feuer-Lebensversicherung versichert gegen Bezahlung jährlicher Prämien von 1105 Elysian Files.
Die kalifornische Jack, you've made a Verwaltung terrible hat mistake. Unterschriften aller Get out while you Anwesen can. unter Aufsicht einer offiziellen Beamten. Heute Tag, den 26. Februar 1947. Von diesen Police abgedeckte Verluste beinhaltet auch Schäden oder Kosten, die durch Explosionen entweder Ursachen an in Orten. Ah ja, da haben wir doch I schon mal knew zwei you were in neue. bed with a lesion, Curtis. Now I know why. What exactly do you expect to find, Jack? Your card is marked, Jack. You'll have an unfortunate accident if you don't leave town. Your California isn't the same as mine, Mr. Benson. Not at all. Was immer noch nicht. Das gibt's ja nicht. Wieso habe ich die vor uns die ganzen Hinweise nicht gesehen? Ja, schon klar. Ja, das kennen wir ja. Hey, die Wesen. Meist noch am Kühlschränken irgendwas, aber bei ihm ist es ziemlich tröde. Früchte. So, die zwei Hinweise haben wir ja. Irgendein Balkon oder irgendwas. Das hat man da erledigt. War hier noch irgendwas? Nee, das war ja nur der eine Briefzettel, richtig. Den hatten wir ja durch. Das irgendwas ist auf jeden Fall noch offen. Aha. And now. Jetzt haben wir's. Ach ja, das sind Bilder. Plätze. So, California F and L. 10 Uhr morgens. Fire and Life, Insurgent and Co. Na, gucken, was das für ein netter Laden ist. A man like you always loses a battle of wits because you're unarmed. I'm just going up to my office, Barty. Gotta check over some files. Take the elevator. First door on the right when you come out. You know the way, Kelso. Keep talking. Someday you'll say something intelligent. Scheint ja
Sehr beschäftigt, um zu I sein. swear, this town is going straight to hell. Okay. So, dann nutzen wir mal den Elevator. Oh, just you wait. Was? Machst du eigentlich nur Livestreams oder auch nicht Live-Let's Plays? Ich mache auch nicht Live-Let's Plays. Ja? Nicht Live-Let's Plays? Ach, du meinst Clips dann? Ja, Clips mache ich auch. Muss da immer bloß mal bei mir in meinen Dings nachschauen. In meiner Playlist. Da ist es ein bisschen so aufgeteilt, was ich ungefähr mache. Wenn du das meinst. Aber Zusammenschnitte? Meistens mache ich Live-Let's Plays. Oder Livestreams. So. Nicht recht gesagt. Ne? So, Curtis, what is it you don't want me to see? Insured replacement value for the house is $900. Current value of the house and land is $3,500. Christ, how many of these dumps are we carrying on the books? There's got to be more in these files. There's something else in that report. I know it. Am Dienstag, den 28. um 8:30 Uhr morgens stieg Herr Buchhalter von der Dachkonstruktion eines Hauses. Im Normal man der Fürstbalken, der erste Balken, na gut, bisschen gemischtes Deutsch-Englisch. Mr. Buchwald fiel ungefähr 7 Meter höher auf den Boden. Sein Fallgewicht wurde dazu mit einem Teil des vorhängenden Dachstuhls nach ihm fiel. Eine spätere Autopsie ergab, dass Mr. Buchwald einen Schädel erlitt. Vermutlich stand er, als er mit dem Kopf auf einen Dachbalken aufschlug. Die heruntergefallenen Holzteile von schweren Verletzungen, 10 Minuten nach dem ersten Dachsturz an inneren Blutungen. Unabhängige Gutachten des Fürstbalkens, der ersten Balkens Dachstuhls ergab, dass Mängel an Holz also nicht erkennbar waren. Vor der Installation erkennbar. Zeugen berichten, dass Mr. Buchwald alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen hatte. Den Fall hatten wir ja am Anfang schon mal gehabt. Nach Meinung des Ermittlers war der Tod von Louis Buchwald eindeutig und unvermeidbar Arbeitsunfall bei dem Leeson Fields Develops. Keine Schuld trifft. Versicherungssumme der Police sollte in vollem Umfang an die angegebenen Anspruchsbeteiligten ausgezahlt werden. Timothy Lee, leitender Versicherungsermittler, 1. März 1947.
Mal ein bisschen mehr. Well, you can only dream. Okay, da muss vielleicht oben in seinem Büro irgendwas sein. Vermutlicherweise. Ich mal was am Schreibtisch oder sowas. Nix. Der hat ja im Büro nichts zu verbergen. Das ist ja ein Ding. Streamst du morgen auch wieder? Höchstwahrscheinlich, auf jeden Fall. Aber da kommt's ja, da ist ja was anderes. Das ist ja unser Sci-Fi Saturday. Also da wird auf jeden Fall was anderes sein. Also wie gesagt, Freitag gibt es immer den Crime Friday. Da gibt es irgendwie sowas wie Noire oder ich sag mal so Abenteuerspiele oder Adventure-Spiele wie Uncharted oder sowas. Und Samstag ist dann das Sci-Fi Mysteries und auch Horrorspiele. Also da wird alles so ein bisschen bunt gemixt. Auch Multiplayer. Ich nehme an, dass wir morgen Abend mit einer Sniper-Elite am Start sind. Vermute ich mal. Jo, genau. Und Freitag ist wie gesagt unser Crime Friday immer. Und Sonntag ist immer so ein Stream mit, ja, alle die ja, mit einsteigen wollen. Einfach so ein Just for Fun Ops, GTA-Mission, GTA-Dings-Missionen sind, Red Redemption oder so. Epics zum Beispiel wird auch gespielt. So. Bin ich jede verfickte Tür abgelaufen? Entschuldigung, diesen Ausdruck. Ja, die kennen wir ja schon, aber ich müsste irgendwas in meinen Akten finden, aber da ja in meinen Akten nichts drin ist, hatte ich gedacht, dass der welche da hat. Und hier oben ist sonst keine andere Tür offen. Nee. So, dann gehen wir einfach nochmal den Hinweisen nach. Buchholz, Versicherungsvertrag, Höhe, Grundstückswert. Das haben wir alles gefunden. So, California FNL untersuchen. I don't know what makes you so stupid, but it really works. What? Hier müssen doch irgendwo die Akten hinterlegt sein. Okay, ist alles hier eine... Das ist interessanter, als du dir gedacht hast. Ja, das ist wirklich interessant. Also viele verkennen das so. Es ist zwar von Rockstar Games, also es ist von Rockstar Games, auch von den, sagen wir, von den GTA-Machern her. Aber ein älteres Spiel, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Laune. Man muss halt viel nachforschen, man muss viel
Tatorte sichern und sowas, um alle Beweise zu haben, um jemanden richtig dingfest zu machen. Also und die richtigen Fragen stellen, beziehungsweise richtige Antworten stellen. Aber wie gesagt, wenn du mal Bock hast, also es war jetzt vor kurzem im Angebot, also es war gar nicht so teuer im Store, zum Beispiel im PlayStation Store. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Schön, dass du vorbeigeschaltet hast. Danke für dein Like. Vielleicht lässt du, wie gesagt, noch ein Abo da. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Wenn ja, würde ich mich freuen. Und ich schaue auf jeden Fall mal bei deinem Kanal vorbei und werde natürlich auch mal durchstöbern, was du so machst. Und werde natürlich auch hier und da ein Like lassen. Und sogar ein Abo da lassen. Okay, haust da rein, mach's gut. Schlaf schön. Und ich werde auf jeden Fall noch weiter hier den Fall irgendwie machen. Irgendwo werde ich dann auf jeden Fall den Hinweis finden. Aber der hat gesagt, das ist ein Elevator. Also das Dings raus. Jo, danke. Ich richte es aus auf jeden Fall an den ganzen Zuschauern. Dankeschön. Wünsche ich dir auch. Ciao, mach's gut. So, jetzt gehe ich einfach nochmal in mein Büro rein. Beziehungsweise in dem sein altes Büro. Da muss doch. So. Jetzt gehen wir ne auf die Keks. Muss ja irgendwo was stehen. Ah. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. Ah, es I geht have weiter. Detective Phelps of the LAPD here to see you. Have a seat, Cole. Where's the go-between? She's awful easy on the eye for a foreign girl. Does that private dick petter actually work on anyone, Kelso? It's not your style. You were always a little more direct. This is your dime, officer. Would you have helped me if I asked, Jack? A little chuck on the shoulder, shot of Semper Fi. Fuck you, Cole. Be a man. Why send a woman to do your dirty work? You're a cop. Why do you want my help? I thought a PI might be a little more discreet. I'm no gumshoe. I used to be an investigator for this company before your investigation got me fired. I'm sorry to hear that, Jack. I'm sorry about a lot of things. Is that an apology, Cole? It's a feeble attempted one, yes. Look, Jack, it's a murder case, and I need help to solve it. So what's it got to do with Elysian Fields developments? They're in it somehow. The flyers keep turning up whenever I find a domestic fire. They're boosters. Stiffing GIs for deposits, making them wait months for a throw-up house. They're already making more money than they can count. What's turned them into killers? So you believe me? This is why you dragged me into the Buckwalter case. Look, Jack, I'm sorry. But if not for me, do it for some of the poor saps who are dying. Or some of the leathernecks who are getting grifted. How about it, Jack? I know you, Cole. You're still beating yourself up over that medal on Sugarloaf. The medal you think you didn't deserve, but you just don't get it. Nobody deserves a medal. It's just the ridiculous situation you find yourself in and how you react to it. You think you failed up on that hill. But courage isn't a tap you can turn on or off. Courage isn't permanent. It's a tenuous and fickle thing. Courage and cowardice exist in every man. Get over it. You got it off your chest. I guess I have. Can you help me, Jack? I'm thinking about it. The Hall of Records is the place to start. Stadtarchiv, 25 AM. Hall of Records. Na denn, gucken wir mal im Stadtarchiv nach. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun.
Hello there. The Land Registry Office. Where is it? Just up the stairs. Thanks. This doesn't look like the Land Registry. That's because it isn't. It's just downstairs and across the way. Thanks. You sure you don't want to stay and keep me company? Maybe some other time, Princess. Klar. Das ist aber auch witzig. Das ist ja cool. I'd like to see the company details of the Suburban Redevelopment Fund. Certainly, sir. Just this way. All those suburban sons of bitches ought to be listed in here. Entweder er ließ im Bauen oder Alicia Fields. Louis, Buchhalter, Unfallstelle. Courtney, for God's sake, what's he got to do with this? I'd like information on a plot of land. Okay, do you have the address? Not exactly. It's a new lot. I have the coordinates. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. All right, that makes it a bit more difficult. Come with me. I believe that is in the Wilshire area, here. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west.
It was 34.4.29 latitude. And I'm looking for 118.17.58 on the longitudinal axis. The lot number's 1876988. Unfortunately, that is just the beginning. We have at least 1 million lot numbers in the Los Angeles area. The registrations are in alphabetical order. You need to convert your lot number to a letter. How do I do that? Over here, use this adding machine. There are 90,000 entries to a book, so divide your lot number by 90,000. 1876988 divided by 90,000. Yes. One, 8. $1,876,988 divided by 90,000. What? 1876988 divided by 90,000. Yes. Even 1,876,988 divided by 90,000. One 1876988 divided by 90,000. Yes. So 9. 1,876,988 divided by 90,000. One 1876988 20. A starts at 0, so you want to add 1 to your number. 21. That number is your letter of the alphabet. Once you have the letter, find the right aisle, and you are in business. You do this every day? Falsch? Wieso falsch? Kann ja nicht sein, das sind 20. Ich hab's im Kopf nochmal nachgerechnet. Grüß dich. Let's see what the site is worth to them. Was hat er gesagt? 21. 1876988.
Reparation. 1876988. The book value is $350. With the new home in place, the improved value of the property is $3,500. They can make a killing. But how do they pull it off? Spaß. Ich weiß doch. Oh, was ist jetzt los? Know why I plumbed for the caddy? Immer The cool extra bleiben. trunk space. Die schon One wieder. thing you learn in the war, boys. Die drei You do your E-Tacker. talking once the smoke clears. Throw out the guns. This one's good. Boah, alter Falter. Was der denn der? Nee, nochmal. Verdammt. Gleich mal eine Shotgun, du. Know why I plumbed for the caddy? The extra trunk space. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. Throw out the guns. I got him! The son of a bitch is limping! Yeah! Weapons on the ground now! Wo ist der jetzt? You want me? You got me. Real clever, asshole. I'm gonna find you. You don't get the hint, do you? Links von mir. Ja, links von mir, das ist richtig. He's there, right there! Kill him! Third time lucky, boys. Let's see if I can put one. Let's go! Throw out the guns. Weapons on the ground now! You want me? You got me. Haha. So muss es sein. Eieiei. I need a word, Courtney. That's okay, Jack. You didn't need to come all the way down. It's important, Courtney. How can I help? Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. What are you talking about? Don't fuck with me, Courtney! Jack, I swear, I don't know what you're talking about. How does your name appear as one of the investors in the Suburban Redevelopment Fund? You're out of your mind. I was down at the Hall of Records checking on a property company called Elysian Fields Developments. Their funding comes from the Suburban Redevelopment Fund. Seriously, Jack, I have no idea.
Your name is there, Courtney, with some pretty interesting company. The mayor, the district attorney, some dirty cops, and your buddy, Dr. Harlan Fontaine. Dr. Fontaine? Spill it, Courtney. I want all of it. Fontaine and the rest. Fontaine took the morphine off our hands. Look, Jack, I know you said to get rid of it, but it's okay. I did something good for once. He reinvested the money for us. That's it. That's what's happening. They're building houses for GIs, Jack. I turned a mistake into something beneficial. Something that's going to help out the guys. Courtney, they're building matchstick houses. They're going to burn them for the insurance money. They'll probably stiff the poor bastards for the deposits. Please, Jack. Say it isn't so. Harlan's a doctor. A good one. He helps out a lot of people. Looks like he's helping himself, Courtney. You're the fall guy. Den hatten wir fast schon hinter Gittern gehabt. Beim letzten. Vorletzten Fall. Kelsos Apartment, 6 Uhr PM. Mensch, Telefon, kein keiner mal ran. Wo ist das Telefon? Ah, da. Jack Kelso. Who's asking? Leland Monroe. I was wondering when you'd get around to calling. I'd like to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe. But I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? You're a very witty man, Kelso. Substantially better. I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? I might be. Come around to my place at 9. 5164 Santa Monica Boulevard. You'll come? I might. Good night, Mr. Monroe. Phelps. Ja, mal gespannt. Leland Monroe's house, 11 Uhr PM. I appreciate the help, all of you. We can reminisce later. I want a minimum of noise and no prisoners. No prisoners? This isn't Peleliu, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of 2 at the ready. Throw out the guns! As soon as he pokes his head out, we step Keep your head down!
Weapons on the ground, now! Got the bastard. Move up. Real clever, asshole. That's it, out of ammo. Find you. Two of them on your right. Real clever, asshole. I'm gonna find you. I'm out of here. On your right. I got you now, motherfucker. You want me? You got me. Two of them on your right. I got you now, motherfucker. I'm out of here. That's it, out of ammo. I got you now, motherfucker. Stay down, damn it! Real clever asshole. I'm gonna find you. How long do you think you can hold out? Real clever asshole. I'm gonna find you. Two of them on your right. I got him. The son of a bitch is limping. How about some more, asshole? Reloading. Real clever asshole. I'm gonna find you. Real clever asshole. I'm gonna find you. This one's got your name on it. Ah! Ah! Got the bastard. Move up. This one's got your... All right, men, hold the perimeter. I got personal business with Mr. Leland Monroe. You're surrounded! You. Sagen wir, belegt treffen oder was? On your right. There he is! Blast him! Keep on going, Jack. Na, guck mal an, wer da steckt. Hui. You're a very sweet-looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. I'm sure you do.
So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, Princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, Princess. How about putting the cannon down? Der schlägt wenigstens gleich zu. I didn't think you had the guts, sweetheart. I was never very good at reading women. Monroe! Where are you, damn it? Throw out the guns! Put the weapon down, now! As soon as he pokes his head out, you step on it. Your move, mister. Come get me. War schon ein Pfeiler. Da oben ist er. Da ist noch einer Komiker. Give it up, chump. I know you're there. Christ. Just missed. You motherfucker! An inch to the left and you would have had me, boys. Jack Kelso. That's my opening negotiating position. Oh, you crazy son of a bitch! How did you get in here? I'm bleeding to death. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. That's my second
an offer. You sadistic bastard! What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. Aha, was haben wir denn hier? So eine Art Checkbuch. That's a hell of a payroll. Nein, die Beobachtung ist da. Aha. I'm guessing Benson's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. Smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. This is your insurance. Some sold up. The others obviously didn't know the lengths these sons of bitches would go to. The Suburban Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack. Call me an ambulance already. So, und jetzt nochmal ein kleiner Rückblick. Dr. Fontaine, I need to speak with you urgently. Sit down, please, sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Courtney. Those houses are a sham, Doctor. They're going to be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso, an investigator for California Fire and Life, has seen them. He was almost killed when he found out what was going on. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot have believed that I was involved. I don't know what to believe anymore, Doctor. I hope that you weren't involved. Thank you for your trust, dear boy. Be still, Courtney. All of your troubles are finally over. Let them go. Let them drift away. It can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fun!
fucking mercy! Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? Former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. He did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor! Kelso, you son of a whore! Get me a goddamn doctor! Ich hätte es genauso gemacht. Gut, 0 von 3 Fragen richtig. Ich wusste gar nicht, dass wir so viele Fragen hatten, aber egal. Gefundene Hinweise 7 von 7. Das ist doch eine gute Bilanz. Die Surban-Wohnbauförderungsgesellschaft wurde demontiert auf die altmodische Art. 3 Sterne haben wir natürlich verdienstvoll abgeschlossen, den Fall. Somit sage ich mal, ja, sind wir jetzt am Ende des Falls gekommen. Oder diesen Parts gekommen, Part 20. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Kommentieren, fürs Abonnieren. Und würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Hier zum Crime Friday von Eleanor. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Foley.